waliwo akatambi kano kakoleddwa mutabani wa Amin Dada omugenzi kasooke tukafune olire ebigambo bino. As I watched President Museveni lay at rest at the grave of the late Archbishop General Luwum, I thought that this could be a good moment for Museveni to also now confess to the people of Uganda who exactly it is that reported General Luwum, the Archbishop, to the Amin government for receiving weapons from Obote, Milton Obote in Tanzania. Weapons that Obote had apparently promised to send to Museveni's pro-NASA terrorist group so that they could continue. As I watched President Museveni lay at rest at the grave of the late Archbishop General Luwum, I thought that this could be a good moment for Museveni to also now confess to the people of Uganda who exactly it is that reported General Luwum, the Archbishop, to the Amin government for receiving weapons from Obote, Milton Obote in Tanzania. Weapons that Obote had apparently promised to send to Museveni's pro-NASA terrorist group so that they could continue abducting and murdering prominent people like the late Chief Justice Ben Kiwanuka, who was abducted in vehicle number UU171, never to be seen alive again, and the vehicle found 4 months later in Mbale, eastern Uganda, on January 22nd, 1973, with Museveni driving it, and him escaping arrest that day, and then writing about the very escape in his memoirs. However, in regards to the Archbishop, the Fronasa terrorist group leader Museveni then discovered that the new stock of weapons that Obote had promised to him were instead sent to Archbishop General Luwum. And so in anger at being played by Obote and in anger at Obote's tribalism of sending the weapons to his low tribesmate, General Luwum, the Fronasa leader Museveni leaked the Archbishop's operation to the Amin security agency. And this led to everything that happened to General Luwum. So it is indeed funny to see today that the very person who instigated the whole saga against General Luwum is the one here 49 years later laying a wreath on the grave of the very person whose death he instigated, including he instigated the Amin government's discovery of the truckload of weapons hidden at the Archbishop's residence at Namirembe Cathedral, all culminating in the arrest by the government and then the subsequent shooting of Archbishop General Luwum by driver Moses Okello, who had been told to take the Archbishop home, but who claims the Archbishop tried to strangle him en route and tried to take the vehicle. So here is Moses Okello being asked by the international media what exactly happened in the vehicle that led to him shooting the Archbishop. In any case, if there is no full repentance as Museveni laid his wreath here, then as the instigator of the whole saga, this memorial wreath is the biggest and most macabre political comedy in Ugandan history, as we see the person behind Luwum's death standing at the grave of the very Archbishop whose death he instigated, and is here pretending to mourn the Archbishop. I can only imagine how the Archbishop is standing helplessly in his grave at this very moment. Thank you. The Archbishop was a terrorist caught red-handed instigating murders and abductions of innocent citizens for political reasons, to tarnish the government and bring back his tribesmate Obote to power. Anyone who emulated him today would find themselves before the newly reconstituted General Court-Martial. The only lesson here for security agencies is that never trust anyone, not even an archbishop, nor the lies and propaganda of his malicious accomplices who can make Ugandans mourn a person that was abducting and murdering Ugandans. Obiwulidde bigambo bya mutabani wa Amin ye mukulu Lumumba Amin ng'ajjayo bwino ng'ajjayo obujulizi obukakasa nti General Luwum okuttibwa kwe kwava ku bikolwa bya General Museveni ye yamuleetera embeera yonna ey'okuvaako okufa kwe era ye yateekateeka olukwe lwonna olw'okuvaako General Luwum okuba nga yattibwa n'aggyibwa mu mulamu obw'ensi. Kati olwaleero General Museveni Kaine Lugabati Buhabulwa bw'avaayo mu lujjuliro agamba tukuza lunaku lwa General Luwum, tujjukira General Luwum, tutendereza General Luwum, yali munnaddiini wa maanyi nnyo, yali munnaddiini nga alwanirira eddembe ly'obuntu. Olwaleero General Museveni navyo nga byayogera era ng'avumirira Idi Amin Dada ekigambibwa nti yali mutemu yatta abantu nga General Museveni
asiba ku Idi Amin oba alumiza Idi Amin dada okuba omutemu. Era bino yabadde ng'agenze ewazi kwa Janani Luwum eri mu kitundu ekiyitibwa Wuchin sub-county mu district y'Ekitgum gye yabadde nga bajjaguza bajjukira Janani Luwum ku lunaku lwe yattibwako olw'okuba nti Idi Amin dada mbu bamugamba Janani Luwum alina emmundu era emmundu ezo zimuweerezeddwa Milton Obote Opeto naye ng'emmundu ezo Milton Obote Opeto yali alina ziweereza Agyeyo Akatambi Museveni. Museveni bwe yamanya nti emmundu baziweereza Janani Luwum n'anyiiga n'agamba yiye ate emmundu z'alina okumpeza ataziweereza Luwum ekitegeeza tunasussula mu mawanga olaba avudde ku nze katiza ye ali mu byamawanga awagira mawanga ge okitegedde afa ku bamawanga ge tafa ku bannayuganda balala katulina okubaako ku kyetukola ne bakola olukwe olwaviirako okubwa amasasi kwa Janani Luwum nti kati bino byonna byali mu kkola olwaleero simanya mbu alumwa nnyo simanya mbu bateekako bimuli mu byamakweka nsaamu byakutuwuddiisa byakutulimbalimba byakutusudiya byakuteekawo kifaananyi kitaliiwo naye nga amanyi amazima ye kennyini n'akugamba nti n'emmotoka eyawamba n'okubuzaawo omulamuzi wa Uganda eyasooka Agyeyo Museveni bamukwata nayo embaale gyagambye nti UUU 171 nga bagikwata ne Museveni era baali bagenda kumubaka bwe bati tunataka kukola twendeka nnyuma nga mutabani wa Amin agamba nti bino byonna Agyeyo Museveni byali mu kkola olwaleero ye yabiteekawo kati ali ku mirimu gye yakola mu myaka giri ali mu giggusa ali mu gituukiriza kati Agyeyo Museveni yayogedde ebigambo bino era buli okuba wabaawo okukuza olunaku lwa Janani Luwum abyogera ng'avumirira nnyo Idi Amin dada nti yakola kibi nnyo okubanga ye Idi Amin yatta Janani Luwum era nti kyali tekigwanidde tewaali nsonga lwaki yali yatta Janani Luwum at least bwe yali alaba nga amucriticizinga naye yali mucriticizinze naye tumanyi bulungi waliwo father ow'e Masaka eyakwatibwa n'asibwa nga bagamba mbu nno afuna ssente okuva ebweru nga ssente ezo mbu zitugenda wa Kyagulanyi bo kye bayita money laundering ebyo mbu awola ssente zitali mu mateeka talina lukusa lumukkiriza kuwola ssente naye awola ssente n'obuuza kati oyo ye bakwata waaki lwaki tebamukriticizinga mucriticizinze jaso tufuna ebigambo byayo Museveni bino then tulabe kyetugamba. There was no need for Idi Amin to kill the bishop, even if he was criticizing him or just ignore him. Or if you criticize me, I also criticize him. Criticize me, I also criticize them. You tell a lie, I say, Your Grace, you have told a lie here. There's no why kill a person because of criticizing you? Why? Even me, I'm asking, why kill a person because of opposing you, because of criticizing you? Agyeyo Museveni, what is claimed to be done by Idi Amin is what's happening in your government today. Many supporters who want change in Uganda, Ugandans who want change in Uganda, are being killed, murdered in cold blood, shot by your army, abducted, tortured, just because of opposing you, just because of supporting Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine. Now, if it's useless killing a person because of criticizing you, now what are you doing? In 2021, over 200 people were killed just because of criticizing you. Here in the election you've just concluded, your son said they killed 23 Ugandans. Then why were they
killed because of criticizing you. Now, what's the difference between you and Idi Amin Dada? Tewali njawulo. Olibe yakolanga nawe byokola. Oba ebbere mwayonka kulimu. Oba yabasomesa yomu ne olibe yakolanga ebimugambwa mbu yabikola nawe byokola. Kano ka muwendo katunulire. General Museveni tulina father owe Masaka. Yali akritizinga Museveni. N'asibwa akritizinga Museveni. Lwaki naye tiyamukritisizinga. Tulina General Luwum mbu yattibwa lwa kritizinga Idi Amin Dada. Kati waliwo njawulo kyawo. Tujukira wano mu 2021 awo. Tujukira eyali Archbishop wa Kampala Kizito Lwanga. Ayina enfaji yafa mutwali yamanya. Ne lwaki yafa bwatyo. Byatambulanga wano mbu yawereddwa obutwa, mbu bamuwadde obutwa, ne ani yabumwera bamuwa lwaki. Oyo nafa bwatyo. Tulina Bishop Kagwa ne yafa bwatyo. Bwatyo basoka muku aktia gas ng'agenze waabwe ku kigwa kyabwe ng'alina Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Kati ne bamukyaya ne bano omukyaya ne bamuwa zimaski. Atoloza White House wiki nga tannafa. Kati obutwa babutwalira mu maski ezo tewali amanyi. Ne bonna baafamu eyo period ya 2021. Tulina Kasirye Gwanga era akritizinga ekya General Museveni okuleeta mutabani we nga president. Era nga yagamba yagenda kuwagira Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu 2026. Kasirye Gwanga yattibwa mu bintu ebitategeerekeka. Now lwaki tebakritizinga Kasirye Gwanga? Ani yamutta? Yafa atya? Ebibuzo bikyaliwo bingi. Ne one day answer zijja kuvaayo batugambe nti ABCD kyali bwekiti gundi yagamba Kasirye Gwanga mukolo batera bamukola bwe. One day bijja kuvaayo amazima gaveeyo. Kati tukyabuuza ebibuuzo bingi. Bwanga General Museveni agamba nti okutta abantu kibi. Ati Bannayuganda bo batta baaki? Bannayuganda basiba baaki olw'okuba nti bamuwakanya. Kati mbuuza Alex Waiswa Mufumbiro yakola ki Museveni? Yakola ki? Kubanga ayogera kye kyamusibya. Waliwo omuganda waffe Edi Mutwe yakola ki? Lwaki ali mukomera? Abaana bangi bali mu makomera bakola ki? Lwaki General Museveni walaba nno balimba boogera bya bulimba? Lwaki ne taba criticizing alaga Edi Mutwe mwogera bya bulimba wano? Yo olwaleero bagamba banoonya mutego wa Kyagulanyi either mulamu oba mufu. Era Mutabani agamba ayagala mabeete ga Kyagulanyi. Obulima wabwetaaga ku kopi. Bagenze mataka ga Kyagulanyi ne bakuba omukyala ne bamukolako buli fujjo ne bamenya ennyumba ya Kyagulanyi. Naye nga Kyagulanyi yabakoze eki? Kuvuganya Museveni. Ne babba akalulu ka Kyagulanyi then awo ne guba musango. Kyagulanyi yazizza omusango ne bamenya ennyumba ye. Okitegedde? Kubavuganya. Ne bakola effujjo ku mukyala we. Ne bamutugaatuga ne bamutogaatoga ne bamukolako buli fujjo lyonna. N'abulakinga utamanyi bamuwa butwa naye tetumanyi. Kati mbuuza ebikolobero ebikolebwa olwaleero byawukanira wano bya Idi Amin Dada. Gano nze ndaba makweka nsaamu. Nasinkana abanene mu ddiini ne yeewombeeka okubalaga mbu nno awe ekitiibwa Bannayuganda, awe ekitiibwa bannansi, naye nga byonna bya makweka nsaamu just for photo opportunity. One day amazima gajja kuvaayo. Era nze manyi that's why General Museveni atya okuva mu buyinza. Kuba manyi ebikolobero ebiri behind ye. Amazima bwe ganaavaayo tajja kulusimattuka. Kati ova olaba alwana nnyo afa listing ali mu ntebe. Naye tumanya nteekateeka za Mukama ekijja katulinde.